Mangwanani akanaka. Good morning to you all. I would like to express my profound gratitude. Kana kuti ndinopa kutenda. Zvakakosha pakudzivirira chirwere chinonzi cancer kana kuti gomarara kana kuti nhuta. Ndinoda kupa kutenda kune vakuru vese veMinistry of Health and Childcare kuti pamukana iwowu wekuti tikwanise kutaura nevanhu. Ndiri kushuvira kuti vakawanda vakwanise kuuya kuti tikwanise kunge tichinyatsonzwisisana, nekuti vanhu vanotya chirwere chekenza. Mukutya ikoku zvokonzera kuti vatadze kudzivirira. Ende kunoongororwa, vaongororwa vokwanisa kuti varapwe, kuti vapore chirwere ichi. Chokwadi chirwere cheke. Ndapiwa mvumo yekubvisa maski. Saka chokwadi chirwere chekenza chinorapika. Munoziva, zvinonzi knowledge is power and attitude is everything. Saka tikazivirura kuti chii chinombonzi kenza ichochi, tikozivirura kuti tinoita sei nacho, tinogona kuzoguma taakutozivirura nekutogadzirira kuti kana tikazobatwa nechirwere ichi tinoita sei nacho. Chirwere ichi hachisi chepa next door, chinogona kubata iwe kana kuti ini. Saka tinofanira kuziva kuti togadzirira sei. Handizivi kuti munokwanisawo here kutiisira maslides edu kuti tikwanise kunyatsofamba tese tichiratidzana mapicture edu. Pano ndina chiremba vanonzi Dr. Makova. Ndoda kuti vauyewo vapewo introductory vape introduction yavo, nekuti tinenge tichishanda tiri tese. Muri kuona kuti inini ndati kurei, ndinodawo kushanda nevachiri vadiki kuti tibatsirane. Forward ndebaba. Okay. Dr. Makova, uyai muzvi-introduce. Thank you very much, Dr. Nyakabao. Ndinokutendai zvakanyanyisa. Dr. Nyakabao is a very senior oncologist in our profession, and she has been a great mentor and teacher. And ndinonzwa kudada zvakanyanya unge ndinavo, ende ndichienderera mberi nebasa recancer kuita kuti message yecancer isvike kuvanhu. Vanhu vazive kuti cancer chirwere chinorapika, vazive kuti kune maprograms ari kuitwa neMinistry of Health and Childcare, early detection and treatment of cancer, kusanganisira neNational Control Cancer Plan iri urongwa hweMinistry of Health and Childcare kuburikidza mune department yema non-communicable diseases inonzi NCD, inosanganisira vamwe vabva mukutaura vanoita zvemental health nezvimwe zvakadaro. Slide ramuri kuona iri ndere National Cancer Registry yedu inoratidza machiremba akasiyana-siyana kusanganisira ivo Dr. Nyakabao vamuri kuona varipo apo. I think the second from your left ndivo vari one of the members of our National Cancer Registry review team. Saka this is a document inotipa ma-cancer statistics edu emunyika kuratidza ma-patterns of cancer to see which cancers are important and the national statistics. Saka tichitarisa cancer registry yedu ya 2017 pakaonekwa 7,659
cancers aka diagnosed, of which most of these cancers were being diagnosed in women. And the most important or most commonly diagnosed cancers were cervical cancer, prostate cancer, and breast cancer. And among black men, kwakaonekwa kuti prostate, kaposi ne non-Hodgkin's lymphoma. Ndikuona kuti padhuze pedu pane an HIV services stand, and some of these cancers are HIV associated. Saka, one of the ways of tackling cancer in Zimbabwe is also in line with our HIV training program. And one of the most sobering statistics, kana kuti chinonyanyisa kuchibata pakurapa kwatinoita vanhu vane cancer, ndezvekuti a significant proportion yevanhu vanodiagnoswa necancer go on to die from cancer. As you can see, kuti 36.7%, which is like 1 in 3 people who are diagnosed with cancer go on to die from cancer, which makes it a very serious disease in terms of mortality. And what's even more sobering, kana zvinonyanyisa kuchibaya moyo, ndezvekuti over 80%, about 83% vanouya chirwere chapararira. They present with locally advanced or metastatic disease, chirwere chapa stage 3 kana stage 4, kurapa kwacho kwakuti netsei. So cancer awareness is very important, kuti vanhu vakurumidze kuuya kuzoonekwa nana chiremba chirwere chisati chasvika pamastage akadzama kudai. Mirei ndiwedzere chiremba. Tati isusu vanhu 2800 vakashaya necancer. Tikafunga majumbo jets anotakura kana kuti 200 vanhu pajeti, mukadivhaidha 2800 majumbo jets mangani, tongoti hedu 12 majumbo jets, which means pamwedzi wega wega ndege ine vanhu 200 iri kudonha. Zvichireva izvo kuti cancer iri kupedza vanhu vakawanda. Chinongonetsa ndechekuti vanofa chinyararire, hazvisi dramatic, asi ndoda kuti murambe muchingofunga kuti mwedzi wega wega 200 jumbo jet ndege iri kudonha. Saka mukanzwa kuti ndege yadonha kamwe pagore, vanhu vese vanondengendeka munyika, asi ndege iri kudonha necancer mwedzi wega wega. Yeah, next slide. Ayo, that's a pie chart. Iri kuratidza the distribution yema cancers atinoona muZimbabwe. The commonest in terms of incidence, kuti cervical cancer, madzimai, prostate cancer, ne breast cancer are the 3 most commonly diagnosed cancers in Zimbabwe. And then there are also the 3 leading causes of mortality. Saka, even in our national cancer control plan, a lot of emphasis is being put on these cancers in terms of prevention, early detection, so that the general population are aware of the signs and symptoms and the treatment options that are available, and where they can actually seek cancer services close to them. Tiri kunzwa isusu kuti gomarara repamuromo wechibereko rinonzi cervical cancer rinova iro rinokwanisa kuti ritoprevendwe nemajekiseni aya anonzi ma-HPV vaccine anobayiwa vana, uyezve rinogona kuprevendwa kana madzimai akaenda inonzi screening yekubata cancer isati yakuratidza kuti iri kubata munhu sei. Mufunge chirwere chinogona kuti chisatomboita, uyezve kana chisina kubatwa chisina kuita, it means tasarirwa necancer shoma dzekuti tikwanise kushandisa maresources edu atinawo kurapa vanhu. Saka ndo chirwere chiri kuuraya vanhu vakawandisa, and yet ndicho chirwere chatinofanira kunge tichiita eliminate. WHO yakuti isusu tinogona kutoperevedza chirwere ichi kuti chisawe chiripo. Prostate iri kuurayawo zvevarume vedu vakawanda. Dzimwe prostate cancer icancer yekuti munhu akatorapwa vazhinji vavo havatombofi nayo.
saka zviri kureva kuti tinokwanisa kukunda zvirwere izvi tikangobatsirana kuti tione kuti tobatsira sei varwere vedu. Kana iyo breast cancer zvakare chirwere chinogona kubatsirika, saka ngatishandei pamwe chete tikwanise kuita kuti nyika yedu tikunde cancer. Cancer iwe neni tine basa. Ayo zvakare statistics ari kuratidza kuti prostate cancer inonyanyisa kuonekwa muvarume has been on the rise, and kubva muna 2005 kusvika muna 2017 you can see kuti the trajectory is an upward one. Manumbers acho ari kuwedzera kuratidza kuti there is a lot of work being done padiagnosis yecancer. Pane basa rakawanda rinofanira kuitwa zvakare mukurapwa kwecancer. Saka vataura chiremba kuti tinokwanisa kubata chirwere tigochirapa. Prostate cancer sezvataona kuti it's the commonest cancer yakakosha zvakanyanyisa kuvarume, ende kumasemina akawanda akasiyana siyana there's been a call kuti we should do something about cancers in men. We see kuti Ministry of Health and Childcare maprograms akawanda ane bias kumadzimai nekuvana. Saka National Cancer Control Plan there's been a very conscious effort kuti ti address this issue ye prostate cancer yanetsa muvarume, ende zvinenge zvakakosha kuti tange taziva ma signs nema symptoms anosuggesta kuti munhu anogona kunge ane prostate cancer. Munhu anenge achienda kutoilet kakawanda inonzi frequent urination, kana kuti pakuita wet munhu anoona kuti inenge isisina simba. Dzimwe nguva unogona kuona kuti wet inogona kuita ropa. Unenge uchienda kutoilet kakati one day, kana kuti paunoenda kutoilet unobva wanzwa kuti unenge uchirwadziwa zvakanyanya pakuita wet. Ende zvikuru sei manheru munhu anenge achimuka kakawanda kuti aende kutoilet kunoita wet, atinoti irritative urinary symptoms. Pabonde zvakare munhu anogona kuona kuti anenge asisina kusimba, zvinoratidza kuti prostate inenge isiri kuita zvakanaka, zvikuru sei kuvarume vari above the age of 40 years. And kana waona une any of these symptoms, tinokurudzira zvakanyanyisa kuti muende kunoona vana chiremba, muvhenekwe, munoitwa physical examination, and pane imwe blood test inogona kuitwa kuratidza kuti pane likelihood here kuti munhu anenge ane prostate cancer. Saka zvakakosha kuti tinge tichiziva masymptoms aya, uye kuti tizive kuti kana taita masymptoms aya tikurumidze kuenda kuna chiremba vedu kuti tikurumidze kuongororwa cancer yacho isati yapararira. Ndinoda kutsinhira kuti kazhinji zviratidzo izvi hazvireve kuti une cancer. Kwete, kazhinji kacho zvinenge zvitoriwo zvimwe zvinhu, like varume pavanokura prostate gland ravo iro rinowanikwa pazasi pedundiro rinokura zvisiri zvecancer. Saka vanhu havafaniri kutya kuenda kunoongororwa pamusana pekuti vanenge vachifungira kuti vane cancer. Kashoma kuti cancer ibatwe, saka ngatiendei kunoongororwa. Ndezvipi zvinhu zvinogona kuwedzera mukana wekuti munhu aite cancer? In general kune anonzi risk factors. Factors ekuti kana ari pamunhu zvinowedzera mukana wekuti munhu iye aite cancer. Asi hazvirevi kuti kana munhu ane risk factors iwayaya achaita cancer. Prostate cancer mamwe risk factors ndeanoti obesity. Kana munhu ane mafuta akanyanyisa mumuviri zvinowedzera mukana wekuti munhu aite prostate cancer. Kuwedzera kwemakore yatinoti advancing age, family history, kana munhu akamboita either mukoma kana vana baba kana vana baba munini on the paternal side vanenge vakamboita cancer, zvinowedzerawo mukana wokuti munhu aite prostate cancer. Then nutritional deficiencies anosanganisira vitamin D deficiency zvinowedzera mukana wokuita prostate cancer. Urinary tract infections, particularly prostatitis, ikaitika kwenguva yakareba zvichikonzera inonzi chronic inflammation, that also increases chances ekuti munhu aite prostate cancer. And elevated blood levels of the male hormone inonzi testosterone ndo mamwe risk factors emunhu kuti agone kubatwa neprostate cancer. Saka vanhu vanenge vane age over 40, vane
body mass index inenge iri high above 30 nefamily history kana wakamboita hama yakaita prostate cancer, ndo vatinonyanyisa kukurudzira zvakanyanyisa kuti vanoona vana chiremba vavo vatange kuitwa screening, ende kana zvichibvira vaitwe screening gore rega rega kuti vabatwe cancer yacho isati yapararira. Cancer chirwere chenhengo dzapanduka, dzoramba dzichingokura dzichimultiply, dzospreada kuenda kune dzimwe nzvimbo. Chinozouraya ndechekuti inenge yafamba yaenda kune dzimwe nzvimbo yozokonzera. Saka tinoda kuti isusu tirapwe cancer kana kuti tisave necancer kuitira kuti tisarasikirwe neupenyu hwakawanda hwewanhu. Chiremba vanga vachitaura nenyaya yekuti chinyi chingagone kuincreasa risk kana kuti kuita kuti munhu ave aine risk yekuita prostate cancer. Hazvireve kuti kana wanga wawanikwa une chimwe chete chezvinhu izvi zvaakureva kuti waita cancer. Kwete, cancer inotora makore akawanda kuti izodhivhelope kubva pazvinotanga, kana makore anosvika kana 10. Saka vazhinji tinenge tichingofamba tisingatozivi kuti kuda tiri kutonga tichidhivhelopa cancer. Saka ngatingozivei kuti zvinhu zvatinoda kuti titariswe, titestwe, asi kuti kazhinji kacho tinenge titori vatano zvedu. Kana waonekwa une zvimwe zveizvi, angava ma-risk factors kana ma-symptoms atambotaura ayaya, chii chaunotarisirwa kuti uite? Enda kuchipatara unoona vana chiremba. Vazhinji vedu tinotsika yekuti tinotanga kuzvirapa, taakuenda kunotsvaga mamwe makwenzi nezvimwe zvakadaro. Kurudziro yatinokupai yakasimba ndeyekuti kana matanga kurwara, kana maane ma-symptoms anogona kuratidza kuti mune cancer, munofanira kuenda kuchipatara kunoona vana chiremba, kwamunonoongororwa zvakanaka nana chiremba inonzi clinical examination, muchiitwa matests anosanganisira matests eropa. Kune inonzi prostate specific antigen yekuti kana yakakwira inogona kuratidza kuti munhu anogona kunge ane prostate cancer. Pozoitwa mascan emhando dzakasiyana siyana, mamwe anonzi maultrasound, mamwe anonzi maCT scan, mamwe mamagnetic resonance scan, mascan epamusorosoro anoona zvakawanda mumuviri kuona kuti cancer ichiri panzvimbo imwe chete here kana yatapukira ichinodyara mhodzi kune dzimwe nhengo dziri kure, ungava mumabhonzo, kuchiropa, mumapapu. Uye kana munhu achifungidzirwa kuti ane cancer, tinosungirwa kuti munhu aitwe inonzi biopsy kana kuti kutorwa kanyama panhengo yacho inofungidzirwa kuti inenge ine cancer. In this case paprostate kune machiremba vana mazvikokota vanonzi ma-urologists vanoita biopsy yeprostate, zvonoongororwa kulab nemaspecialists vanonzi mapathologists kuona kuti zvechokwadi munhu ane cancer. Ndo it's like the gateway kana kuti the entry point into cancer care kana munhu ane histology kana kuti cancer diagnosis. Manzwa chiremba vachitaura zviratidziro zvecancer zvinogona kunge ari machemicals ari mumuviri, zvakaita seiyo chemical inonzi PSA. Munhu anotorwa ropa otestwa kuti yakakwira here kana kuti kwete. Ndikuda kuti tinyatsonzwisisana kuti zviri kunzii. Saka wadaro kanyama kanochizotariswa kuonekwa kunzi zveshuwa chokwadi ikenza here, haukwanisi kuve nechokwadi kana kanyama kasina kutariswa. Zvozopedzera kuti kana taziva kuti munhu ane cancer, toda kuziva kuti cancer iri panzvimbo 1 here kana kuti kune kumwe kwayaenda. Ndo panozoitwa matest anenge akunotsvagurudza, anoona zvatisingaoni isu nemaziso edu, kuitira kuti tiite inonzi staging kana kuti how far gone has the cancer gone. Vazhinji pavanouya kuchipatara vabatwa nechirwere checancer, vauya kwachiremba, vanobvunza kuti nhai chiremba, cancer iri pastage ani? Uyu mubvunzo wakakosha, ende tinofanira kuti tizvitsanangure zvekuti staging zvinenge zvichirevei. Cancer chirwere sezvambotsanangurwa nachiremba mukuru chenhengo dzinenge dzapanduka, dzinogona kutapurira dzichinodyara mhodzi kune dzimwe nhengo dziri kure kubva panhengo painenge yatangira. Prostate cancer painotangira muprostate
inogona kukura muprostate imomo ichivhara nzira inobuda newet inonzi urinary tract obstruction. Inogona kuenda zvakare kumabhonzo ari padhuze neprostate, mabhonzo ekumusana, yofamba nemuropa igoenda kune dzimwe nhengo dziri kure kusanganisira kuchiropa, kumapapu, kumabhonzo kana kusvika kuuropi yatinoti brain metastasis. Saka pastaging patinoita mascan atambotsanangura ayaya tinozotaura kuti kensa yenyu iri localized here kana kuti iri munhengo mayatangira kana kuti imwe nhambo yatapukira kuenda mumwandabvu anonzi malymph nodes kana kuti yaenda kunhengo dziri kure yatinoti distant metastasis. Izvi tinozviitira kuti tigone kurapa vanhu nenzira yakafanira nekuti marapiro atinoita kensa anoenderana nekuti kensa yacho inenge iri pastage ipi. Kana kensa yacho iri munhengo mayatangira yatinoti localized disease, munhu anogona kurapwa chirwere chichitopera yatinora treatment with curative intent, kurapa tine chido chekupedza chirwere. Asi kana chirwere chazoenda kune dzimwe nhengo dziri kure yainenge yakunzi metastatic disease, tinenge taakurapa kuti zviite nane kupedza marwadzo, asi zvinenge zvisati zvichagoneka kuti tirape tichipedza chirwere. Ipapo chiremba ndoda kukubatai ndoti tinopodza. Kune vamwe vanotogona kurarama upenyu hwakareba kana vachikwanisa kunge vachienda kunorapwa. Saka tiri kukurudzira kuti nyangwe iri pekutangisisa kana kuti yapararira tisatye kuenda kunorapwa. Patiri pano pane vane mubvunzo here nekuti tingarape tichingotaura isu pasina zviri kunyatsonzwisisika. Ini ndine mwana mukomana ane 4 years. Ndokwanisa kuzviona here? Maita henyu amai vabvunza kuti vane mwana mukomana ane makore 4 years. Mwana mukomana ane 4 years achiri mudiki, haisiriyo nguva inowanikwa prostate cancer. Prostate cancer inowanikwa kune varume vati kurei, inonyanyawanikwa kune varume vapfuura makumi mana emakore kana kuti 40 years and above. In fact, it's even more common kune vari older. Kazhinji inotonzi it's like 80% of over 80-year-olds. Varume vazhinji vakararama old enough vanotoita risk yeprostate cancer. Asi zvikuru ndezvekuti haiurai kana vanhu vakakwanisa kubatsirwa. Ndokumbira mudzokere kwamambo. I think it's the opposite. Yeah, and the prostatitis anazonzwisa kuti chicho. Okay. Prostatitis ingori inflammation kana kuti kuita what do you call it? Inflammation pachivanhu. Like an infection. Kungoita kunge pane chiremba munogona. It's like infection, irritation yema tissues. Yeah. Tochitarisa nzira dzekurapa pane mumwe mubvunzo tisati taenda panzira dzekurapa prostate cancer. Sorry. Kazhinji vanhu vari kuti vakaenda kuma-hospitals nezvinzi hakuna mishini yacho iriko here? Maita henyu nemubvunzo wenyu. Mishina iriko, asi michina iyi inodhura. Saka inodhura kuitenga, inodhura kuimaintaina. Hongu iye zvino kune mishina yakafa. Asi hurumende iri kuedza nepainogona kuti mishina iyoyo igadziriswe. Uyezve vakwanise kutenga mimwe mishina. Pamusoro maita henyu ndangosvikawo muchangotanga. Ini ndoda kubvunzawo recently tina bamini vedu
vakabatwa prostate marimwe esuro chaivo. So pavakanzi vaenda kunoitwa matest vakangokolekta pavadzoka kumba. So nezuro ndaizoadvisa munin'i wangu kuti dzokera kwadhokta, saka anga asati adzokera. Saka ndiri kuda kuziva kuti vakadzokera kwadhokta pane mukana here wekuti tinowanawo like zvipatara zvinokwanisa kuvarapawo mari, kosi kazhinji kacho mune musitorina mari ende tiri kutoziva kuti muri hapana mari yekuti toita sehameno tingawo nerubatsiro here kuti pane mamwe maorganizations here kuti anokwanisa kutibatsirawo even mari yacho ikanzi iri nani, kosi tinongoziva kuti kensa, zvinhu zvekensa kuti irapwe zvinotodhura. Atatenda ini nemubvunzo wenyu. Kensa kana even zvirwere zvakawanda kune vanhu vari above 65 kuzvipatara havabhadhari. Handizivi kuti munozviziva here izvozvo. Havabhadhari kana vanorapwa pachena, saka vanogona kuenda mapublic institutions edu anorapa vanhu vekensa. Kunoti kuparire Nyatwa koita kuMpilo hospital. Kunewo zvakare maorganizations anogona kubatsira, asi isusu tiri kukurudzira kuti kana paine kana any maorganizations, kensa chirwere chinodhura kurapa. Tinofanira kuti tibatane tese senyika, tibatsire vanhu vedu kuti tikwanise kukunda dambudziko rekensa. It needs a collective effort. Sorry ma'am, pane pamati kana wabatwa kensa vanocheka kanyama, pakuchekwa ipapo hazvirwadzi here, hapasati pane chironda here futi? Maita yanyu nemubvunzo iwoyo. Kensa chirwere chinogona kuuraya, handiti? Saka hanzi muupenyu there is nothing for nothing. Panogona kazhinji kacho tsono yavanoshandisa itoko. Uyezve tsono iyoyo inonopinda, vanoshandisa iwo anonzi maultrasound anoenda kunoti jwu pane kensa yacho chaipo. Uyezve nekuti yakavharika tsono iyika, vamwe vanotya kuti chirwere chinenge chaakuspreada futi paunenge vakudhonza. Vanodhonza in such a way yekuti risk yekuti kensa ispread hapana. Saka vazhinji vanotya kuitwa biopsy vachifunga kuti kensa inospreadwa. Kwete, the risk of cancer spreading versus the benefits of getting the diagnosis and getting treatment are far out. Ndinotenda chiremba. Yangu ndingati support of what the question yaabvunza. Your question here, I think it deters a lot of people from coming to do screening here, prostate cancer or all the other cancers. Pakudamburwa kanyama pa biopsy kari kudamburwa pai, because ndo panotangira nawo ipapo kari kudamburwa papi. Ipapo ndo panotityisei. Uyezve ndofunga ndikangoti nemubvunzo iwoyo ndaikumbirawo muzodzokera mbichana kuma symptoms kana kuti ma causes ecancer, so that tinonyatsokubata tinyatsonzwisisa zvazviri. Sorry ine nguva yenyu yatingange tifuta. Aiyo, muri kutogona. Tine imwe slide yedu ine ndofunga ine yatanga tifana kutanga nayo, but tazotanga yedu prostate cancer inonyatsotsanangura. Pavanotora kanyama, vari kutora kanyama ipo pane dambudziko. Havangotori kanyama pese pese ayo. Pane dambudziko ndo pari kutorwa koongororwa kuti zveshuwa ichokwadi chekuti ikensa here kana kuti kwete. Nokuti kana paonekwa kuti pane kensa tobva tarapa rwere. Taakumboenderera mberi kuitira kuti tikwanise kupedza zvatiri kuita. Sorry, chiremba. Ndakata kuda kuti titsanangure nzira dziriko kurapwa kweprostate cancer anonzi ma-treatment options. Prostate cancer icancer inorapwa nenzira dzakasiyana-siyana maererano nema-results anenge aonekwa pabiopsy panotorwa chinyama chiya. Mamwe macancers acho anenge ari ma-high grade cancers kana kuti macancer anokura achimhanya zvakanyanya. Mamwe anenge ari ma-low grade cancers ekuti pane imwe option inonzi active surveillance. Kana cancer yacho iri of a low grade, munhu anenge achingouya achiitwa ma-periodic kana kuti kuitwa blood test inonzi PSA on a timely interval
every 3 months or every 6 months nekuitwa mascan kuona kuti chirwere hachisi kuenderera mberi here pasina active treatment. Asi kune vanhu vanenge vane cancer inenge ine ukasha kana kuti mahigher grade cancers ndo panenge paakuitwa active treatment, ende mamwe maoptions acho anosanganisira option yemaoperation. Operation yacho inonzi radical prostatectomy kana kuti kubvisa organ yacho yese inonzi prostate, zvinoitwa nemachiremba mazvikokota vanonzi maurologists vatambotaura kuti ndo vanoita biopsy yacho. Inenge iri operation inenge ichiitwa kuedza kuda kubvisa chirwere chese zvinenge zvabviswa zvonoongororwa napathologist kuona kuti zvechokwadi vabvisa zvese here zvanga zvine cancer. Nekuda kwekuti tataura kuti icancer inokura nekuda kwehomoni yevarume inonzi testosterone, the major treatments kuvanhu vane prostate cancer itreatment inonzi androgen deprivation therapy kana kuti kubvisa source yegrowth yecancer iyoyi. Inoitwa nenzira dzakasiyana. Imwe nzira yacho ndeyemajekiseni ekuti munhu anenge achibayiwa jekiseni every 3 months kuredusa homoni yetestosterone iyi. Imwe inenge iri operation inoitwa zvakare yekubvisa matesticles which is the source of the hormone inokonzera kuti cancer irambe ichienderera mberi. Kune imwe treatment zvakare inonzi radiotherapy. Ndinoona kuti pane mubvunzo wambobvunzwa wekuti mushina yecancer ndo mushina yacho yeradiotherapy anonzi macancer machines. It's one of the mainstays of treatment for prostate cancer. Kana tichiti radiotherapy tinoreva kurapa cancer tichishandisa max-ray. Max-ray tinoziva kuti tinotorwa mapicture ekuti kana munhu atyoka bhonzo kana munhu achiongororwa TB anotorwa max-ray. Max-ray mamwe chete wayo anoshandiswa kurapa cancer, asi mutsauko wacho ndeyekuti max-ray anoshandiswa pakurapa cancer ane simba rakawanda kupfuura max-ray anotora mapicture. Saka munhu paanorapwa neradiotherapy hapana chaanonzwa. It's a painless treatment. Chemotherapy ndeimwe nzira yatinoshandisa kurapa cancer yemushonga inobayiwa nemutsinga inoiswa nemadrip inobatsira zvakare kuti cancer isaenderera mberi. Kwava nedzimwe nzira zvakare mazuva ano. Kune dzinonzi immunotherapy nematargeted therapies, nzira dzinoshandiswa kubatsiridza kuti immune system yedu igone kurwisa cancer kana kuti anenge ari matreatments anenge achibata maspecific targets kana kuti mareceptors kuti cancer isaramba ichikura. Ndo mamwe ematreatments anoshandiswa paprostate cancer. So manzwa chiremba vachitaura kuti uturu hwechirume hunoita kuti cancer ikure, prostate cancer. Saka imwe nzira yekurapwa ndeyekuti tistave uturu hwechirume nezvimwewo zvazotaurwa zvandisadzokorori. Tisati tapedza zveprostate. Okay, ndachida kuti tipedzise nema-recommendations atinenge tichida kuti tipe kune vanhu veruzhinji maererano nekuti toita sei maererano neprostate cancer. Semubvunzo wambobvunzwa kuti mwana ane 4 years, sezvamuri kuona tinotangira pa40 years kuti munhu anokurudzirwa kuti anotaura nachiremba wake kuti vaudzwe nekuziva nzira dzakasiyana-siyana dziripo maererano nekuongorora prostate cancer. Imwe yacho itest yeropa inonzi PSA dzatinenge tichiita panguva dzakasiyana-siyana, ingava pamwe chete pagore kana kuti kamwe chete pamakore maviri maererano nerisk yemunhu. Dzimwe nguva kune munhu anenge akamboita risk yeprostate cancer mumhuri, kana munhu anenge ane masymptoms, kana munhu aonekwa kuti PSA yake inenge yakakwira. Saka tinoda kuti tikusiyei nemashoko aya kuti murume wega wega paanosvika pamakore e40 years ngaaende anoona chiremba aite hurukuro maererano neprostate cancer, agoziviswa zviriko maererano nekutestwa kweprostate cancer nefollow up inenge ichizoitwa kuenderera mberi neupenyu. Tatenda. Taakuchienderera mberi pane cancer yechipiri, imwe cancer yakakosha inonzi colon cancer. Ameno kana pane mubvunzo paprostate cancer tisati taenderera mberi pacancer yedu yechipiri, cancer yematumbu yehura hwedu hukuru inonzi colon cancer. Okay, thank you so much Chiremba. Inini ndine mubvunzo wandinawo. I have seen some of the methods that you use in terms of treatment of cancer. I also wanted to find out from you that is there any way that you integrate mental health services
or therapies for people who are suffering with cancer, or those who have been diagnosed with cancer, or even those that are caring for patients with cancer? Thank you very, 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 very much for this very, very important question coming from someone who is from the Mental Health Directorate, because we talk of holistic care, where we are talking of the physical, the psychological, the spiritual, the emotional. So tiri kuti kurapa kwedu hakusi kwenyama chete, tinoda kurapa munhu wese. Saka isusu tiri kuti tinoda kuti imimi munge muchitibatsira patinenge tichirapa vanhu vedu vanenge vachirwara nekenza. Saka tinokurudzirawo varwere kana vese vanenge vachida kuti varapwe kana vanoda kuitwa matest kuti vapote vachionekwa nema-mental health practitioners, nekuti zvinovabatsira kuti vakwanise kunge vachizotambira chirwere chinenge chavanenge vawanikwa nacho, kuti vararame nacho, nekuti kunzi wave nekenza hazvireve kuti wafa. Unokwanisa kutorarama upenyu hwakanaka kwenguva yakareba. Pane mumwe mubvunzo here? Kana kuti zviri zvakajeka? Chiremba? Okay, enderai mberi. So enderai mberi ne colon cancer. Okay, saka taakuenderera mberi ne colon cancer. Sezvamuri kuona, that's a slide iri kuratidza ura hwedu hukuru, inonzi large bowel, kana kuti the colon. Ine maparts akasiyana siyana anosanganisira inonzi ascending colon inokwira yakadai, kweta yakaita unge U inonzi transverse colon, yobva yadzika ku descending colon ne inonzi sigmoid, then kuzosvika ku rectum, inzira inofamba netsvina, chikafu chatinenge chichidya pachinodigestwa chichigaiwa. Saka the whole tract yatiri kuona papicture iyo inogona kubatwa necancer, ende ndo imwe yemacancers atiri kuona kuti muma-national statistics edu pane an increase in the diagnosis of colon cancer. Saka sezvandanga ndichimbotsanangura ndo ma-different parts of the colon. Picture yamuri kuona ku right kwenyu iri kuratidza bundu rinenge raitika mukati mematumbu edu, inenge iri cancer. And one of the complications ndeyekuti kana bundu racho rikaramba richikura rinogona kutovhara nzira yekufamba nechikafu zvokonzera inonzi intestinal obstruction, inenge yatova emergency. Asi tisati tazosvika pa-level iyoyo panenge pane ma-warning signs akawanda, ma-signs nema-symptoms atichatarisa pama-slides ari pamberi. Pane ma-risk factors kana zvinogona kuwedzera mukana wokuti munhu aite colon kana rectal cancer. Kazhinji tinomataura pamwe chete anonzi ma-colorectal cancers. Zvatambotaura kuti pane ma-risk factors e-prostate cancer, pane ma-risk factors zvakare e-colorectal cancer, ekuti kana ma-risk factors acho unawo zvinenge zvichida kuti ugare uchiongororwa zvakanyanyisana nachiremba kuona kuti hausi kuita here colon cancer. Mamwe acho ndeanotei, kana wakamboita mumhuri menyu makamboita munhu akabatwa colon cancer, zvinenge zvakakosha kuti ma-members emufamily iyoyo vaende kuna nachiremba kuti vanoongororwa. Kune mamwe anonzi ma-genetic syndromes anowedzera mukana, ma-inherited diseases, mamwe ana akaita sana Lynch syndrome, ekuti kana mumhuri mune vanhu vakaita macancer akasiyana siyana anosanganisira breast, colons, menguva cancer dzechibereko, zvinenge zvakanaka kuti muinoonekwana nachiremba. Obesity yatambotaura, fodya nedoro, cigarette, tobacco smoking and harmful use of alcohol, vanhu vane makore ari over the age of 50, chirwere cheshuga, kudya red meat kana kuti nyama tsvuku inosanganisira beef, nyama yembudzi, nechikafu chiri processed, chikafu chematini, chikafu chiri low in fiber, zvinhu zvisina muriwo nemafruits akawanda, zvinoincrease machances edu ekuti tiite bowel cancer. Nekunge tine utano hwakaderera neinonzi sedentary lifestyle, kugara tisingaiti ma-exercises, ndo zvemamwe ma-risk factors
anoonekwa kuti anowedzera mukana wekuti vanhu vaite colon cancer, and most of these are lifestyle associated, zvine chekuita neupenyu hwedu mazuva ese. Hazvisi kuti kana tanzi une risk factor zvareva kuti une cancer. Kwete, kwete, kwete. Tiri kuti isusu kana wange uine one of these, zvakakosha kuti ugozoongororwa, kana kuti ufunge kuti ndanzwa hangu mudumbu mangu, kana kuti ndagara ndichinzwa zvakati zvakati, kudaregai ndimbonoongororwa. Haikona kungogara chete uchingomwa mapiritsi nemushonga kana maherbs usingaendi kunoongororwa. Saka kuongororwa kwakakosha. Uyezve, one risk is not equal to cancer. Kazhinji kacho anenge ari marisk akawanda anobatsirana kana kuita gungwe kuti munhu azosvika pakuita cancer. Zvinotora nguva yakareba kuti uzoite cancer, ende tati cancer ngaibatwe, iongororwe, irapwe ichiri nhete, pane kuti inge yatambarara kana kudzika midzi, nekuti kana yatambarara kuzoitatapura kunonetsa. Ndezvipi zviratidzo zvinogona kutiudza kuti munhu anogona kunge ane colon cancer? Mabowel habits, kuenda kwatinoita kuchimbuzi kunoita tsvina, tinogona kuona kuti dzimwe nguva ruvara rwetsvina yatinoita runenge rwashanduka, taakuita tsvina yakasviba yatinoti black stool kana kuti melina stool. Dzimwe nguva tinenge tichiita tsvina inenge yakasangana neropa, anenge ari manyoka anenge ane ropa, dzimwe nguva akasangana nemadziwa. Tinoona kuti mudumbu munenge muchirwadza zvakanyanya, tichinyangwe tikamwa mapiritsi ekunyaradza marwadzo acho anoramba achienderera mberi. Patinoenda kunorasa tsvina, tinonzwa kuti tinenge tichiita sekuti pane inenge yasarira mukati. Unenge uchingogara uchinzwa mudumbu muchiita semakazara, kunzwa kufufutirwa, kunzwa kungopera simba, kana kuona muviri uchidzikira zvisina tsanangudzo inogutsa, kuti unenge uchidya zvakanaka semazuva ese asi uchiona kuti muviri wako uri kudzikira. Ndozve zvimwe zviratidzo zvinogona kutiudza kuti munhu anogona kunge ane colon cancer. Kana paita zviratidzo izvi, zvinenge zvakanaka kuti muende kunoongororwa nachiremba kuti ndizvo here kuti icolon cancer, kana kuti pane zvimwe zvirwere zvinogona kukonzera izvi, nekuti haisi colon cancer chete inokonzera zviratidzo izvi. Pane zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, mamwe anogona kunge ari ma-infections anogona kukonzera izvi. Zvinenge zvakanaka kunoongororwa nemachiremba nguva ichiripo. Kazhinji handi cancer, kazhinji zvinhu zvinonzi benign conditions, non-malignant conditions, kureva kuti haisi cancer. Ongororwai. Zvoyoramba kufamba zve. Tibatsireiwo mukoma. Ndofunga yapera bati. Okay? Kana wazobatwa une colon cancer, zvatambotaura pakutanga kuti wabatwa une prostate cancer, woita sei? Waonekwa une zviratidzo zviya zvatataura, waona kuti uri kuita tsvina ine ropa, mudumbu muri kurwadza, muviri uri kudzikira pachina chikonzero chekuti uri kuona kuti sei, enda unoona chiremba. Tinokurudzira vanhu kuti vaende kunoona vana chiremba kana vachinge vaita zviratidzo izvi, kuti vanoongororwa nemachiremba. Vanoitwa matesti akasiyana siyana, mamwe matesti eropa, mamwe matesti etsvina, kusanganisira imwe inonzi colonoscopy, inova kamera inoiswa nekunobuda tsvina kutarisa kuona kuti muhura wedu hukuru hamuna here mapundu anogona kunge ane cancer. Pane matesti eropa anonzi machuma markers ataisa apo, imwe inonzi CEA, imwe inonzi CA199. Zvinogona kuva zviratidzo zvekuti munhu anogona kunge ane cancer. Ndo ma-initial kana kuti ma-preliminary tests anoitwa kana waenda kunoona chiremba kuti vaone kuti zveshuwa une chirwere checancer iyi here, kana kuti panogona kunge pane zvimwe zvikonzero zvinotsanangura ma-symptoms kana zviratidzo zvatataura paslide rekumashure. Ande yedu. Ndedzipi dzimwe nzira dzatinoshandisa kurapa colon cancer? Kune nzira dzakasiyana siyana, sezvatambotaura kuti zvichienderana kuti cancer yacho inenge iri pastage ani nepamasikana atinenge taita. Nzira huru inoshandiswa pakurapa colon cancer inzira yema-operation inonzi surgery kana kuti surgical oncology
vamwe vanoiti oncological surgery. Panogona kuita operation yekubvisa mapundo acho anenge ane cancer inonzi polyp removal, kana kubvisa the segment yematumbu anenge ari affected necancer inenge iri a surgical resection. Tinoshandisa mimwe mishonga yakasiyana siyana inonzi yechemotherapy, imwe yacho inoiswa nemadrip, imwe yacho anenge ari mapiritsi ariko mazuva ano. Then kune dzimwe nzira dzekurapa cancer inenge yaspreada, inenge yaenda kune dzimwe nzvimbo anonzi targeted therapies. Mamwe acho tambomataura anoshandiswa kuprostate cancer. Kune mamwe anenge ari specific for colon cancer. Asi chatinokurudzira vanhu kuti kana vane zviratidzo vaende vanoongororwa nemachiremba kuti varapwe nenzira dzinotarisirwa, nenzira dzinoonekwa kuti ndo dzinoshanda pakurapwa kwecolon cancer. Maita henyu Dr. Makova, manzwa mega kuti there is always something that can be done for cancer. Prevention for all of us before we get it. Screening and early detection isati yaratidzira. Early diagnosis yakuratidzira. Tobva tazorapwa treatment. And then even kana ichinge yapararira, pane zvinokwanisa kuitwa inonzi palliative care. Zvoreva kuti unokwanisa kubatsirwa wotorarama upenyu hune quality even wanzi une cancer. Vamwe vedu tinotya kuenda kunorapwa, even tikanzwa kuti kana kuti Island Hospice tobva tatongotya kuti zvanzi ndatofa. Aiwa, kufa inenge itori nguva, upenyu hwaunorarama hwakakosha. Pane mubvunzo here? Thank you, Doctor. Thank you so much. My question is maybe for my benefit and for the benefit of the others who might be in the same predicament as myself. What is the difference between the colon cancer symptoms that you are showing us and what some people call piles? I think we need to know the difference there, and probably my treatments are chokutaka fanana ere. Anonzi piles. Piles, okay, yes. All right. Chiremba, taure. Piles hemorrhoids anowanzo onekwa mune vanhu vanoita chronic constipation and straining. Dzinenge dziri tsinga dzemurectum dzinenge dzazvimba, dzinenge dzakuprolapsa dzichibuda. Ende vanhu vanenge vane piles vane symptoms ari similar kune colon cancer, yekuti dzimwe nguva vanenge vachiita tsvina ine ropa. Vakaenda kunoongororwa nemachiremba vano specialize in that area, vanonzi general surgeons, they'll be able kuudzai the difference kuti is this cancer kana kuti aya piles. Kana ari piles inenge isiri cancer, zvandataura kuti dzinenge dziri tsinga dzekurectum dzinenge dzakazvimba, dzimwe nguva dzobva dzaprolapsa. Ende mamwe measures anokurudzirwa ndeye kuincrease fiber, high fiber diet, kumwa mvura yakawanda. Ende pane mamwe treatments, steroid creams nemasteroid suppositories anobatsira kuti tsinga dzinenge dzakazvimba dziya dziserere. Dzimwe nguva vanhu vanopiwa stool softeners kuti vasaita discomfort. Saka condition ine similar symptoms, but kana une piles panenge pasina cancer. In summary, piles are a symptom kana kuti chiratidziro chinogona kunge chiri cancer kana kuti zvimwewo zvisiri cancer. Amino mapabata. Pane mumwe mubvunzo here kana kuti tichine nguva? To wind up. We can go on. What about that other presentation, the general one? Saka pane mumwe mubvunzo here? Tinoita ga. Saka kana kuti isusu pane here ano volunteer kutaura zvatanga tichitaura muchidimbu kuti tione kuti mabata here. Basa indango kuti basiri media uri media toro munhu wangu yazonzo. All right, good.
ndingokutendai nekutidzidzisa indadzidzawo kuti kana uri murume kensa panonzo 40 years taurisai pa 40 years ndopaunotanga unoona kuti uenda kuna chiremba kuti unonoongororwa and also pamataura pawazobvunza kuti munhu anenge achitadza kuita tsvina pane pamwe inenge iri kensa kana anenge ane mapausi and also isusu nepekuti pamusinonzwisa manje ndepekuti pavakadzi isusu how do you know kuti inini masymptoms ekuti maybe pamwe ane kensa ndopamusina kubata ndongomva mungoti ga mungopakasha nenguva yedu zvemadzimai tanga tichataura nazvo masikati masikati 3 o'clock muve muri pano makamirira izvozvo uye zvino tiri kumbotaura nezvaana baba asi colon cancer inobata tese asi zvemadzimai tichanyatsokudzika mazviri masikati ini just samba ndopananzwisa aiwa vagona here amai tivaroverere maoko amai uyai This was donated by Cancer Save Trust. It's a blender. Well done. Thanks. Makoti. Thank you. Anyone else who wants to volunteer? Yes, young lady. Please come. Okay. So we have already touched. There's another volunteer. Oh, another volunteer? Okay, colon cancer. You can come. Zvavanzwa izvozvo. Okay, pa colon cancer ndanzwa kuti ma signs and symptoms acho ndekuti munhu anenge achita tsvina inobuda ropa and then unogona kuenda toilet but then unogona kubva uchinzwa kuti ndichiri kuda kuita se mudomo wangu hamusati maclear and then uchinzwa wofufutirwa ndizvozvo and kana une ma signs and symptoms yawo zvakakosha kuti unoenda kwachiremba unotariswa uonekwe kuti cancer here kana kuti haisi. Oh, thank you so much. Thank you. You can have a t-shirt. This is just a summary, this is just explaining what a cancer is. I think we've gone through this. For those who might not have been here, we start off with a normal cell there. Then the cell is the smallest unit of our body. Bricks emuiri wedu sekuvaka kwatinoita imba. And mukati me-cell mune genetic material. And kazhinji ndo inenge responsible for the rule of flow yemuiri. Asi pakaita zvatanga tichataura zviya kuti maybe zvinhu zvataka inherita kana kuti something chachinja that genetic material ndo patinodevelopa inonzi cancer. Macells aya oberekana ari abnormal okura in the area osquasha the normal cells around mamwe acho oenda onomultiplya kuenda kure kunokonzera problems. Saka almost every part of the body inogona kuita cancer. From throat cancer, isusu tachitaura nezvecancer yeprostate iri pazasi pedundiro, tataura necancer yebladder. Masikati tichataura necancer yemuromo wechibereko necancer yebreast. MuZimbabwe munomu, tataura breast cancer, lung cancer. In fact, almost any part of the body you can get cancer. And then, in general, these are the signs and symptoms of cancer. I think we've gone through most of this.
And then we've also gone through the different kinds of treatment for cancer. Chiremba vanyatsotsanangura zvinomwisa mvura. And then toda kuti tibate myths and misconceptions, because iwaya anoita kuti vanhu vasakwanise kuenda kunoongororwa kana kurapwa. Chiremba, taurai. Medical myth number 1, zvinofungidzirwa nevazhinji. Vanhu vanofunga kuti cancer is a death sentence. Asi tinoziva kuti kune vanobatwa cancer nguva ichiripo, cancer is not always terminal. Vazhinji vanorapwa cancer vachitokunda cancer. And tine vazhinji vanenge vatova ma-cancer survivors, vanenge vama-advocates ema-different cancers akasiyana-siyana. Vanokurudzira vanhu kuti vazive ma-symptoms e-cancer, kuti vabatwe nguva ichiripo, kuti vagone kurapwa, vagone kukunda chirwere ichi. Saka cancer haisi death sentence. Myth number 2, vanhu dzimwe nguva vanofunga kuti cancer iri contagious, kuti munhu kana ane cancer anogona kuspreada kune mumwe nekuda kuti kana wamukwazisa maoko through sexual contact or any other contact. Zvakakosha kuti tizive kuti cancer haisi contagious. However, kune mamwe ma-infections zvikuru sei ma-viruses anonzi human papilloma virus nema-hepatitis viruses, ma-risk factors e-cancer. Vanhu vanoita ma-virus aya vane mukana yekuti vanogona kuita cancer. Asi hazvirevei kuti munhu wese achaita human papilloma virus neachaita hepatitis achaita cancer. Asi zvinowedzera mukana wokuti vaite cancer. Saka cancer haitapuriranwa. Anditika? Vamwe vanofunga kuti ma-cellphones anogona kukonzeresa cancer. Kuti kudaira kwatinoita mafoni, kuti ma-waves anenge achishandisa kuti the connectivity, ma-radio waves and other radio frequencies anokonzera cancer. Hapana umbowo kana kuti evidence yekuti these forms of radiation zvinokonzera cancer. Radiation inokonzera cancer iradiation inonzi ionizing radiation, inokonzera damage ye-DNA yema-cells. Zvinowanzoitika kunenge kwaitika ma-nuclear disasters kune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka hameno pari zvino kuti hapana here vane mubvunzo tisati taenderera mberi. Yes, pane vane mubvunzo vari kumashure uko. Of recent, we have heard that asbestos is one of the causes of cancer, and we are encouraged to turn to tiles. I mean, our houses to material yavanoti chromadeck or tiles or something. Is that true? Yes, there's it has been noted, particularly in vanoshanda kuma asbestos mines, where it is in the form of dust. When people inhale the asbestos dust, ndo vanhu vanenge vane greatest risk yeku develop a cancer, because they are inhaling it directly. Inokonzera ma chronic lung diseases even before yazo develop a cancer. So yes, because of that known risk factor association asbestos ne developing cancer, but that risk is greatest kune vanhu vanoshanda ma asbestos mine, vano inhale ma dust. And kunenge kune ma occupational safety measures ekuti vanenge vachishandisa ma approved masks so that they don't inhale that asbestos. The risk is much lower nekuti we see kuti pana patine asbestos roofing, but the risk of us inhaling the dust inenge iri very very slim, because inenge isiri producing ma dust anogona kuzokonzera the cancer. I think there are various types of asbestos. And it can fiber, different fibers, and our asbestos is relatively safe, so we don't need to worry. The next one. The other cancer myth, this is I think a very sad one, yekuti morphine is a slow killer. My patients akawanda vane cancer vanowana this painkiller inonzi morphine, and it's a very good painkiller. One of the common symptoms of cancer is pain. Nekuti cancer inoinvade nyama dzakasiyana siyana.
vanhu vanouya kuchipatara vachicomplain of pain. And even among healthcare workers, vanhu vanenge vasingatodi kuti vaprescribirwe morphine because they think kuti it's associated with mortality, kuti munhu anopuhwa morphine anogona kutofa nemorphine. That is a very sad myth. Morphine is a very good painkiller. Yatinoencourage my patients vane cancer kuti vange vachiishandisa correctly so that they get good pain control and good quality of life so that they are pain free. Also tambo tanzwa kuti quality of life, and one of the major medications inoita kuti kana ma cancer patients aine advanced disease vaite quality of life is morphine. And you know, when it comes to life, they say it's not just the length of life that matters. It's the depth of life, the quality of life that you live. Nasi ndararama sei, ndaswera ndichirwadziwa here, ndadya here, ndafara here nehama dzangu. Saka murwere akakwanisa kuwana mushonga wekuti tinge tichifara achitamba nevazukuru wake, upenyu hwake huchienderera, nyangwe aine cancer atorarama. Myth number 5, sugar and artificial sweeteners cause cancer. Izvi tinonyanyisa kuzvinzwa kune vanenge vatobatwa cancer kuti tomira here kudya sugar kuti cancer isaenderera mberi. Vanhu vanokurudzirwa kuti vadye zvine utano sezvatinokurudzirwa nemadietitian nemanutritionists edu kuti kana tinofanira kudya sugar ine chipimo chakanaka, tisadya zvine sugar yakawandisa nekuti zvine ma-risks emamwe ma-cardiovascular diseases, zvinoincrease risk yekuti tiite obesity zvakare. Asi hapana evidence yekuti sugar yatinoisa mutii nemune chimwe chikafu chatinodya nema-artificial sweeteners anoshandisa cancer. Saka tinofanira kushandisa kusununguka sugar zvedu asi tiishandise nechipimo chakanaka kuti tisazoita zvimwe zvirwere zvinouya nevanhu vanodya sugar yakanyanyisa kuwanda. There is no evidence that sugar and artificial sweeteners cause cancer. Number 6 yekuti cancer surgery inogona kukonzera kuspreada kwecancer, kusanganisira biopsy cancer. It's in many ways not true. Nekuti techniques atinoshandisa pakuita biopsy sematsono dzinoshandiswa dzinenge dziri tsono diki dzinenge dzine closed inenge ine closed track yekuti hapana spillage yecancer. Asi kune mamwe cancer anosanganisira cancer dzevana. Kune a special type of cancer inonzi Wilms tumor, which is a kidney cancer. Yekuti dzimwe nguva operation yacho ikasaitwa zvakanaka, vakasabuditsa cancer, pane inenge iri capsule inenge yakaputira cancer. Kana capsule yacho ikaputika zvinogona kuita kuti cancer ipararire muperitoneal cavity, zvinogona kuupstage cancer. But in general, operation yecancer anotobatsira kuti vanhu vawane cure yechirwere ichi, rather than kuita kuti chirwere chacho chispread. Saka kana vanhu vachinge vanoona chiremba tinenge tivakurudzira kuti kana zvaonekwa zvine kodzero kuti vanhu vaitwa operation yecancer vasanyanyisa kutya, ende operation yacho iitwe nemachiremba vanenge vakadzidzira kuti vaite basa iroro, vanonzi surgical oncologists kana kuti machiremba vakadzidzira basa rekuita operation ecancer. Chikuru ndechekuti zvazviri zvakakosha kuti zizikanwe, kuti zviitwe addressed. Kana dai chinzi chirwere chapararira, tikazviziva tinokwanisa kubatsira munhu kuti ararame zvakanaka. It's a controversial one nekuti vazhinji vedu tinofarira herbs, and social media platforms pana herbs akawanda atinonzwa kuti anorapa zvirwere zvakawanda, and tinobva tafunga kuti zvechokwadi herbs anorapa cancer. And this has been a challenge yekuti vanhu vabatwa chirwere checancer vanogona kunoshandisa herbs akasiyana siyana, dzimwe nguva vachizodzoka kuchipatara chirwere chapararira. To date, from the information that we have from our Ministry of Health and Childcare, even from the World Health Organization, hapana herbs akaonekwa kuti anorapa cancer specifically
tichiziva madosages awo nekuziva kuti anorapa cancer ipi. Saka pakuti maherbs anorapa cancer, it's an area that requires more research, and some of our institutions of higher learning are actually taking this up. Kuti kune maherbs akasiyana siyana anofungidzirwa kuti anorapa cancer. They are looking at them to try and establish kuti ndizvo here, so that we can give our population information iri correct and iri accurate. Nekuti with cancer treatment, the first time is the best time. Ukarapwa nenzira isingashandi, cancer yacho inogona kuenderera mberi kusvika pane stage yekuti haichatogoni kuti irapike zvachose. Saka we should take cancer treatment very seriously. And nyaya yemaherbs inyaya inofanira kuti iongororwe zvakasimba tisati takurudzira hama dzedu kuti dzishandise nzira iyi. Saka tinoda kuti tipabatisise ipapo kuti panyaya dzemaherbs inyaya ichiri kuongororwa, hapasati paonekwa kuti pana maherbs anoshanda pakurapa kwecancer. Indeed, the first time is the best time. The first cut is the deepest. Tiri kuti isusu vane maherbs vakauya nawo kana kuti vakaenda nawo kuti aongororwe kuti munei uyezve inorapei uyezve nedhosi yakati kudii, zvoshandiswa kune vanhu tonyatsoongorora kuti zviri kushanda sei, zvinozotibatsira kuti mangwana tikwanise kunge tiine zvimwe zvatinokwanisa kuwedzera kuti tirape varwere vedu. Tinotenda yedu. Chemotherapy ndo imwe yenzira yatataura kuti inorapa cancer. Taona kuti chemotherapy inoshanda kucolon cancer, tikaona kuti inoshanda zvakare kuprostate cancer. Asi tinonzwa vanhu vachitaura kuti chemo inorwadza, chemo ine maside effects akaipa, zvokuti dzimwe nguva kana vanhu vauya kuchipatara vakanzwa vanzi vachapuhwa mushonga wechemotherapy, vanhu vauti ini ndaakuenda zvangu kumusha. Tinoda kuti tikuzivisei kuti machemotherapy ariko mazuva ano ari kugadzirwa nenzira yekuti maside effects aite mashoma. Ende kune mishonga inopiwa varwere vasati vapuhwa chemotherapy atinoti mapremeds, anobatsiridza kuti mamwe maside effects anoitikwa kune vanhu vane chemotherapy anosanganisira kurutsa, kusada kudya, aderere zvakanyanyisa. Pane atataura kuti mapremeds, mamwe ma-antinausea medications ekuti vanhu vanotomwa ari ma-tablets, mamwe acho vanopaiwa ari ma-injections, zvinobatsira zvakanyanyisa kuti ma-side effects acho e-chemotherapy aite zviri nane. And for the most time, it is very well tolerated, vanhu vachiita ma-outcomes akanaka. Chemotherapy inogona kutoleretwa. Radiotherapy, kupisa. Hameno kuti akaudza vanhu munyika kuti radiotherapy inzira yekupisa kana kuti kune nzira yekupisa yekurapa cancer, munhu iyeye akatitadzira zvakare. Dai taimuzivaga taitaura naye kuti zveshuwa akatitadzira. Hapana nzira yatinoshandisa yekurapa cancer yekupisa. Tinoda kuti muzvibatisise. Ndichadzokorera zvekare kuti panzira dzatinoshandisa dzekurapa cancer, hapana nzira yekurapa cancer yekupisa. Radiotherapy ndio imwe yekurapa cancer. Yatati kurapa cancer tishandisa ma-x-ray. Ma-x-ray ane simba rakawanda kupfuura ma-x-ray anotora ma-picture. Ende kana munhu achiwana radiotherapy, sezvatatinyora pa third bullet, kuti it cannot be perceived by our human senses. Hationi nemaziso, hatigoni kuibata nemaoko. We cannot perceive radiotherapy. It's a painless treatment that cannot be perceived. Zvekuti dai vanhu vaizviziva izvi, vanhu vakawanda vaikunge vachitonyanyisa kuda kuti vaone radiotherapy. Saka tida kuti mupabatisise kuti radiotherapy haipise, ende hapana nzira yatinoshandisa yekurapa cancer inopisa. Chiremba, ndoda kukubatai. Mati mimi munhu akatanga wedhire kuti kupisa. Ini ndoda kuti nditi munhu uyu akaona zvinoita paganda remunhu kuita kunge munhu atsva. Aya izvi zvinenge zviri zviratidziro zvokungoti munhu awana treatment. And side effect yeradiotherapy inotoitika, it's a severe side effect. Vazhinji vanorapwa neradiotherapy hazviratidzike kunge munhu ane dusu rekutsva. Handitika?
saka tisatye radiotherapy. Yekupedzisira yekuti there is no cure for cancer. Tanga tichitaura tichitsinhira zvakanyanyisa kuti screening and early detection, and thankfully this is also a myth. Nekuti nzira dziya dzatataura, vana chemotherapy, radiotherapy, ma-cancer operations, vakawanda ma-cancer survivors ariko. Zvekuti dai vamwe vacho tataura nawo, vaitouya vachimira pamberi penyu vachikupai ma-testimony, vachikuudzai kuti zveshuwa takaitwa chemotherapy, zveshuwa takarapwa pamushini weradiotherapy, tikarapwa nenzira idzi. Nhasi tiri vapenyu. Saka zvekuti there is no cure for cancer, that's a myth. Vanhu vese vanenge vabatwa cancer tinovakurudzira zvakanyanyisa kuti vaende kuzvipatara zvikuru vachinoona machiremba vanorapa cancer kuti vaudzwe kuti ndedzipi nzira dzinenge dzakakodzera maererano necancer yavanenge vainayo. Maita henyu chiremba, ndane makore kubva 1995, almost 30 years ndichirapa vanhu vane cancer. Svondo rega rega ndinoona at least 5 people vakarapwa cancer. Vachitouya tichitaura nyaya tichifara, vamwe vacho vanogara vakatondipa mapresents zvekuti ndakagarika mufunge nevanhu vakarapwa cancer. Saka cancer, there is life after a cancer diagnosis, and in fact quality life, nekuti the people vamwe vacho vatori muno pakati pedu kuti hamungovazivi chete. Saka ndofunga takukonkluda. Iri islide rakakosha kuti tiribatisise rinoratidza nature yedu sevanhu. Vanhu kana vane problem zvine chekuita nema-legal matters vanokurumidza kuenda kuna lawyer vasina kumboita dzimwe pfungwa. Kana munhu achida kuvaka musha wake anoenda kuna architect anomudhroera plan yakanaka. Panofa motikari munhu anokurumidza kuenda kuna makanika kuti atarise motikari yake kuti agadzire. Asi vanhu vakatanga kurwara vanotanga vaenda pafoni paGoogle, vachamboenda kunext door kunzwa kuti mai vepanext door vanoti kudii, vachambotraya matherapies akasiyana siyana anenge achitaurwa paapp, vozomboenda patv, kumanewspaper, madifferent social media platforms, omboenda kufamasi achinotenga mushonga waanofunga kuti unogona kumubatsira. Nguva yese achitenderera achidai, chirwere chinenge chichikura. Vanhu vanozongoenda kuna chiremba kana zvese izvi zvaanenge aedza zvaramba kushanda. Saka tinoda kuti tikukurudzirei kuti pese pamunoita maproblems ane chekuita neutano hwenyu, mukurumidze kuenda kuna chiremba nguva ichiripo, musatenderera muchienda nekune nzira dzese idzo. Ndo zvinozoita kuti vanhu vasvike pa 83% vanhu vanouya cancer aya pastage 3 nestage 4. Saka zvakakosha kuti tigare tichienda kunoona vana chiremba vedu nguva dzese for mascreening nekuudzwa information iri correct maererano necancer. Tinotenda nekuteerera kwenyu. Tinotenda. Maybe thank you so much, Dr. Nyakabao, and thank you so much, Dr. Makova, for the presentation. What we want to do, we want to clap hands for Dr. Nyakabao and Dr. Makova with a unique way. They have done a great work in teaching us in different, on different types of cancers. So I'm going to start. You are going to be following what we are going to do, okay? Thank you so much again, and you've got a question? Thank you, doctors. Ndaona mataura zvemishonga yechibhoyi. Pane chinhu chimwe chamasiya. Maprofets aya kuri kuenda vanhu vachinonzi vari kubatsirwa. Ndokumwe kwamava muchifanirwa kutaura zvakanyanya zvamanofanira kuisa maprofets akuuya ari kuti tiri kurapa cancer. Amuna kwaaisapo anofanirwa kutaurwa nezvavo, ari kunyepera vanhu. Thank you. Idama rakanaka. Ndinoda kuti ndikutendei nekutitondedza. Yes, we have patients who have been going to spiritualists, spiritual healers, and it has delayed their diagnosis and treatment. We embrace the prophets
in terms of helping the patients spiritually. But as I have spoken before, we would like our patients to receive holistic treatment. That is, the medicines, the emotional, the spiritual, the psychological, and everything as a total. So we need perhaps to actually embark on more education to these people, because I would like to believe that maybe they need more awareness for them to understand how cancer comes to be and how cancer should be managed. So I always believe that with more education, we can actually improve and cover all the gaps in cancer care in our country. I thank you. Okay, thank you so much. And maybe I might want to have you announcement that after this we are going to have some little presents that you are going to have during the time you were participating. So tinema t-shirts that we have, and for everyone who also contributed here, you are going to get something. And what I would also want to highlight is that at 1,300 hours, or is it 1,500 hours? It's at 1,500. 1,500 hours. We are also going to be having Dr. Nyakabawo and Dr. Makova coming in with 2 topics, breast cancer and cervical cancer. So we are actually encouraging you to come and let's hear about breast cancer, and also let's hear about cervical cancer. My take home from this discussion is that for us individuals, we should know that cancer can affect everyone. And what I've noted, it does not select. And it can even affect any part of the body. Therefore, prevention, early diagnosis and detection, treatment, and also palliative care contributes a lot in the well-being of an individual. Thank you so much, Dr. Nyakabawo, and thank you so much, Dr. Makore. Is there anything else? Yes. If not, I think want to give out t-shirts and other things that we have here, and then for now we then dismiss. Okay. Yes, from the Ministry of Health. Yes, we've got some pens. Okay. Okay. Pens to everyone. Then my t-shirts. These are the t-shirts. Okay. So should we take? Hi, Doc. Hello, how are you? I'm fine. Very well, thanks. Two for my side interviews.